హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సందీప్ శాండీ మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మన కంటెంట్ వచ్చేసి 4 స్విచెస్, 4 హోల్డర్స్, 1 ఇండికేటర్ ఎలా కలెక్షన్ ఇస్తారో నేను చేసి మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా ఒక ఇండికేటర్ తీసుకొని ఇండికేటర్ ఫిట్ చేసుకొని దాని తర్వాత అలాగే 1 వే స్విచెస్ 4 కూడా మన పీవీసీ 5 వే పీవీసీ బోర్డు ఇది. ఈ 5 వే పీవీసీ బోర్డుకి బాక్స్కి ఒక ఇండికేటరు 4 1 వే స్విచ్లు ఫస్ట్ మంచిగా టైట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫిట్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఈ కరెక్ట్ స్ట్రైట్గా ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసుకోవాలి. మనకు బోర్డు చూడగానే అందంగా కనిపించాలంటే ఈ స్విచ్చెస్ని ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గా ఉండేలా చూడాలి. కొంచెం క్రాస్ కనిపించాయి అనుకో చూడడానికి లుకింగ్ మంచిగా అనిపించదు మనకు. స్విచ్చెస్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత నేను ముందుగానే హోల్డర్స్కి ప్లస్ మైనస్ వైరింగ్ చేసేసాను. ఆ బ్లాక్ వైర్ వచ్చేసి న్యూట్రల్, హోల్డర్ టు హోల్డర్కి మన బ్లాక్ వైర్ లూపింగ్ కొట్టేసాను. ఇంకో ప్లస్ వైర్ వచ్చేసి హోల్డర్ నుంచి మన స్విచ్చెస్కి వస్తుంది. ఇది మన స్విచ్చెస్ నుంచి మెయిన్ లైన్ అన్నట్టు, ఇది బోర్డ్కి లైన్. ముందుగానే మెజర్మెంట్ లెంత్ చూసుకొని స్లీవ్ తీసేయాలి. స్లీవ్ తీసిన తర్వాత దాన్ని మంచిగా ఫోల్డ్ చేయాలి, లేదంటే చిన్న చిన్న తీగలు బయటికి వచ్చేసి వేరే దానికి వెళ్తే స్పార్క్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉన్నాయి. అందుకే నీట్గా రౌండ్ తిప్పేసుకొని దాని తర్వాత స్క్రూస్ అన్ని స్క్రూస్ ఒకటేసారి లూజ్ చేసేసుకొని ఫ్రీ చేసి దాని తర్వాత ఆ ఎండ్కి కూడా దాన్ని బెండ్ చేసుకుంటే మనకు వెళ్ళడానికి స్మూత్ ఈజీగా ఉంటుంది. 1 2 3 4 5 ఓకే, 5 వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత స్క్రూస్ టైట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫిట్టింగ్ కొంచెం టైట్ చేయాలి, అస్సలు మిస్టేక్ ఇది అస్సలు చేయకూడదు. చెప్పాలంటే ఈ వైరింగ్ అనేది ఈజీగానే, కానీ స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం చూడండి. ఈ బోర్డు వచ్చేసి ఈ బోర్డుకి ప్లస్ వైర్ కనెక్ట్ చేసేసాను.
సేమ్ థర్డ్ బటన్, థర్డ్ హోల్డర్. నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ బటన్, ఫోర్త్ హోల్డర్. స్విచ్చెస్కి లైన్ వచ్చింది, స్విచ్ నుంచి వెళ్ళి హోల్డర్కి లైన్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు న్యూట్రల్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ హోల్డర్లో అన్ని లూప్ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఇండికేటర్ వెలగాలంటే ఇండికేటర్కి కూడా ఒక న్యూట్రల్ ఉండాలి మనకి. అది ప్లస్ వచ్చేసి ప్లస్ వెళ్ళిపోతుంది మనకి, ఇటు నుంచి బటన్ హోల్డర్కు వెళ్తుంది. న్యూట్రల్, హోల్డర్ టు హోల్డర్ న్యూట్రల్ వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రల్ కేబుల్. ఇండికేటర్కి కంపల్సరీ న్యూట్రల్ అండ్ ప్లస్ కంపల్సరీ ఉండాలి, లేదంటే అది వెలగదు. ఓకే, హోల్డర్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రల్ వైర్ అండ్ ఇండికేటర్ నుంచి వెళ్ళి న్యూట్రల్ వైర్ రెండు మంచిగా కనెక్ట్ చేసి ఈ హోల్డర్ స్క్రూ తీసేసి హోల్డర్కి కనెక్షన్ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, హోల్డర్ కేబుల్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా స్క్రూస్ని టైట్గా ఫిట్ చేయాలి, లేదంటే ఆ న్యూట్రల్ కేబుల్ ఎప్పుడైనా టైట్గా ఫిట్ చేయాలి, లేదంటే అందులో నుంచి ఫైర్స్ వస్తాయి. న్యూట్రల్ వైర్ కొద్దిగా లూప్ లూజ్ ఉందనుకో కంపల్సరీ వైరింగ్ అనేది కాలిపోతుంది. ఓకే, ఇంతే అండి, సింపుల్. 1 ఇండికేటర్, 4 బటన్స్, 4 హోల్డర్ వైరింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ దాని స్లీవ్ తీసేసి 4 హోల్డర్స్కి 4 బల్బులు అనేది పెట్టేద్దాం, ల్యాంప్స్. 4 హోల్డర్స్కి 4 ల్యాంప్స్ పెట్టేద్దాం. కలర్ పెట్టాను, డిఫరెంట్ కలర్ అయితే ఆన్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయని. ఓకే, దాని తర్వాత లైన్ అనేది మన ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ ఉంది మన పక్కన, దాంట్లో కనెక్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, కనెక్ట్ చేసేసాను. మన ఇండికేటర్ వెలుగుతుంది చూడండి, కొంచెం వైర్ లూజ్ అయింది. ఓకే, ఇండికేటర్ వచ్చింది. ఫస్ట్ బటన్ వేస్తే ఫస్ట్ హోల్డర్ ఓకే వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ బటన్ వేస్తే ఇంకో హోల్డర్ ల్యాంప్ వెలుగుతుంది. ఇంకో థర్డ్ బటన్ వేస్తే థర్డ్ హోల్డర్, ఫోర్త్ బటన్ వేస్తే ఫోర్త్ హోల్డర్. ఓకే అండి, చూసారు కదండి, ఇంతే. 4 బటన్స్ 4 హోల్డర్స్ కలెక్షన్ అనేది సింపుల్. మీరు స్కిప్ చేయకుండా కనుక చూసుంటే మీకు నీట్గా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఇంతే అండి. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్, షేర్, కామెంట్ కూడా ఇవ్వండి.
ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ముందర చేయాలంటే ప్లీజ్ మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, లైక్